in him, or when he has his mindset to something, all he does is make sure that he achieves the goal. So my advice to you is, don't just look at him as a short body affair guy, but also try to learn from him. And I mean, regardless of what your age is, you can always learn a thing or two from people. If you meet somebody, whether it's the first time or you've met them a couple of times, always give them the opportunity to teach you something new. You're never too old to learn. You know, I am about, old, not too old, but I am still learning. I learn from people, I learn from my managers, I learn from people outside. Yeah, so we have this slogan called Ham in our office. Yeah. You know one and you teach others as well. And that's how you're successful. Yes. So hame danga jangal kenen. And in the process of ngai jangal kenen, ne kudne you're losing anything, but in the process you're sabapa yani game more. So hame danga jangal. Ñun Gambians, we are known to nga janga dara and then keep it to yourself. Man, I believe ne, regardless of what you do, even keep you just have to give them the opportunity to teach you. And that's what I got from Ousman. That's right, Lena, and welcome to Gambian Talents. Thank you. Gambian Talents Monica office bo xamne man dama lay tok mané Ousman lu mun duma wone mom def moko mun in Gambia, but I can say maybe amna ñeneen ñu ko mun, but kan nga koy defaral naka la ko receive. Wow, dafa important. Yes. I fully remember, I think day New Year's. Yeah. Suma former boss Aisha Davis Ann suma yaay dama am ko call ko diko wax ne tay Fatou fum ega ya ko fa ega. Gis nga young people in Gambia, I am young and I believe ne, so many young people they want to buy her loan. Whenever yangi janga mo experience somebody mu ñew mu jolla experience bo xamne sa own family members or sa own neighbors ñu ngi amone all those opportunities but joxul lako. Somebody ku la ko jox, you have to look back. So Ousman mu ngi indi fi a lot of young people yo xamne bu ñoo ñew, even when you look at them, you're da nga ne ki lu tax mako indi ci office, like man I work at Ministry of Information 11 good years. So Ousman suma waré wone dama indi ko xamne xamul dara o jangul dara o deful dara mané ko ne why mi ne dédé indi ko soko indi turu lolu non nga jangal ko and through Gambian Talents tay amna yena xalé yo xamne fi len neka ñu ngi dem GTTV ñu ngi liggéey. Amna yeneen nit yo xamne through Gambian Talents si la leen yeneen institution gisee. And loolu ndam la si ñun. Yes. More especially moom nekkul fi but moom mu ngi fële ñun ñu ngi fi. So ñun ñi nga xam ne ñun la bàyyee place am dafa am a very 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 dedicated team. boo xam ne young people man ma dee wane suñu manager si in as much as every day ñu ngi jàng every day we are learning. There is no perfect individual but managers yun am they very determined. And young people bi tamit seen ni ñoo receiver moo dee des. Gis nga soo opené soo yaatoo nga pare ku nga jàng you would learn a lot and nit ki su laa jàngal mu kontaan mu laa jàngal dangaa achieve. Waaye soo diisee it's going to be part of the problem li tax ñu dee am issues with loolu mooy ne ñun dañ dee foog ne dañ xam yëpp. And man my belief and this si suma papa ko jàngee yana ko yàlla yoon mooy ne daf ñu won ne ñu bi ngaa dugal si war ngaa mën a jàng. And so amee that mindset ne ki nga taseel rek Gambien bi dafa xeebaat soo tasee ne danga ko dee xeeb nga igal sa bopp nga wàcc. Waaye like I said earlier barekat bi si mbedd bi sax mun ngaa jàngee si moom ba danga ko war a jox opportunity bi parce que lim xam-xamu nga ko maybe circumstances moo ko def muy bare mbedd but maybe jàng na. Gis nga kii Baara la jógee all the way Baara. Just ku mu ñëw jàng programme and show ya mu ngi tudd Ghetto Life. Wow. Ghetto Life dafa dem si ghetto bi dem wax ak anybody and we are about to start a show one park mu ne moo ko def and he want to do it with me every Wednesday ñoo dem si club bi si Ponori and all that duñ jël seen kanam but then gars yi ñëw wax lan moo leen lead ku ñoom ñu dugg si yooyu. So man especially kii mu ma doon wax story of one park and it's very impressive, amazing. In America actually I really understand why Ousman is doing this because they have a re-entry program at least man si state bi ma nekka where boo jógee si prison bi as a young person
then they you through a halfway house. Through that halfway house, they give you the opportunity to start again. You know Gambia fee, so they say one mistake, which we have all done. So they say one mistake, go get they join you, and they hunt for the rest of your life. And I don't think that it should be that way. I think that you need what as Gambians more, you encourage you encourage youth see pour ñuy jàng. Ñu man nekkoon naa GTTV obviously maa ngi woon Joshua di def accounting foofu waaye there was another annex bu nekkoon Banjul fi ñu naan jàngale xale yi métier loolu is gone right we have other lii yoo xam ne naka la institutions yoo xam ne dañ naan jàngal xale like technical aspects like carpentry welding and all of that none of that is here anymore so yow soo jeexalee school, be it the university, and amuloo ben internship experience, obviously you're going to fail because company or organization being an employer, they expect that you have some experience. So amul experience, amuloo kula muna negotiator like ku ham nit si kaw, then you're stuck. And loolu moo tax suñ youth si toog si mbedd bi ñu bari, loolu moo tax we have this drug problem. Which nobody is talking about. Not to cut you, program boom def bi bu wara air ele. Bima gisee man, I was like, Holland could use for interview. But when I listened to this interview, honestly, I could not continue the editing. But instead, the matter of this Satan. I would post you. I'm not also getting new money. Do they? Yeah, but my and then you got your time. So buy new. Buy my computer and buy the nangu mic with my logo. Okay, conclude. Yeah, and this man was so smart. Look, I have to tell Ida. He is so smart. Why is he still on the street? So Lola don't explain you before. Come ghetto it wasn't meant for ngadem sat and you talk. Dafa nekon place bo xamne nga am stress ke o sa morom dem liggéey wacca ñew ngeen tok di waxtaan nga ne ko yow amulo liggéey mu ne la eleg ñu anda man ma ngi samp fale ma ngi def li so if we have people like that on the street yaa ngi am yeneen ñu tok ci office they are not doing anything xamuñ lan moo leen teg ci office bi sax so just to conclude ne li nga wax mooy ñaaka xeebaate bi and each one teaching one I think loolu le wara implement more having people like you tamit daf ñu gëna motiver dafa gëna jàngal xam naa ne programme bi ci biir mooy dana so I have a challenge for her, right? I'm gonna just want to know you'd see they talk to so how about you have a show about him you them see boys see camping them talk what time what you know yeah he is doing that was the program that was great mom dafa dem ci goudi la ngon la and at some point that they busy and I told him the major show from you because Lolo is one of the most interesting shows manama they were any show boy def in the Gambia nga ne amulo content si yow la des because Gambia is full of content lu bari mun nañ ko waxtane mun nañ ko wax and so ko defé you're not doing it for the institution but rather you are ko def pour sa bopa right now I think man dan wax ak I think Sori Bala or Mr. Joof amna 3 projects yo xamne den buga ko ma defal len ko voice over and lan fan la ko gaay gisee Semester Avenue there's some people are believing that Semester Avenue important or bad or whatsoever but for la certain people didn't recognize it and lolu mo ñu indi tay xaliss bu bari ko institution let me tell you though yes yo actually Semester Avenue bi man mas magic we always watch it mota suñ dé fly in to Gambia xam ne dañ de whole time mi ngeen fa dee nekk so you try not to be there but look there's a lot of youths yoo xam ne ñu ngi def a lot of things they don't have opportunity or nekkuñ leen di leen wone because Gambia so amul xaalis amul moto bu rafet kër bu rafet you're not considered a celebrity then duñ nga dee wone and that is why I am so drawn to Gambia talents because of what you do youths yi ñu ngi si farm si youth si ñu ngi def liggéey yu rafet but amuñ ko showcase I think that's one thing loo xam ne war nañ koo mun a wone pour nit ñi xam ne ñu ngi fi nga okka sa loxo bi mooy Hessen and I know I said dina ma time but Gambia dimba maa ngi interview one park kenn mi ne fana na mo ma one comment bo ko mu ne Fatou you are the best journalist but why one park always and I said it outright see video and I wish I didn't say that man ko Gambian si yeneen artists yi man personally I cannot interview them hit na naka la kitu da Binta Baji dina dem follow guy because certain artists da nga bëgg dem interview guy Gambian youth bi suñ filé né ñom xam né 1 or 2 dina la xajal ba nga éga Mali ak Burkina Faso sam dana ma di yirem Binta da ngay gis whole 2 hours mu ngi tok di xaar
kenn for interview te yow interview bi yow la moo bil yow artist boobu instead of journalist boobu so yombul and that's Sheriff by the way before you go and moom moo responsible for all WAWAC projects fii in Gambia so moom moo nekk sun lii bi comme loo bëgg a xam yi fi WAWAC rek moom moo ko dee responsible and the same time tam daf dee def any interviews yoo xam ne high profile la ñu si maase dañ ci takas so moom moo dee def professional interviews yi ak yi fi diine tam moo si dee nekka and the same time tamit you know dafa am own show yam dégloo yes for our Maninkas host and di nga gis ne former minister of finance daf dee ñëw fii dafa bokk si host bi briefly you can just say something for audience kii moo nekk first accountant Mr. Joof foofu si Seattle and the same time moo nekk the first person koo xam ne dafa sacrifice of Gambian talents a lot and she's also an accountant so you can just tell her briefly. I am self-funded. I came here as an intern. Then few months I was appointed to be a project coordinator of WAWAC, and also I am doing journalism. I used to have interviews with different people, politicians, and also a platform that she's referring to, Bankolabo, together with former Minister of Finance and Quran and other people. It's a weekly program that I used to host. I just have to say that I'm really impressed with you guys. I mean, I've been behind the scenes with Ousman, and he was always talking about the late night meetings that he was having with you guys and having to stay up late because of the time difference to have meetings. Sometimes we have meeting a day. But I mean, it's the time difference, and I am impressed because if we give opportunity to the young people, obviously, Gambia will flourish. We need youngsters. Some of them, so like this is a media house, they are impressed. And Ousman is like, put for everybody can stay. Who want to stay, can stay. Who don't want to stay, you can go. But experience when you're like all of us.